I'm finally home. Okay, so buong araw. Hi, Kaimu! You're playing na? He's waiting for dinner. We just got back from a night walk. So, gabi na. Kakauwi ko lang. Nag-scooter ako papuntang mga errands ko for today. Pero BGC lang naman. So, super perfect. And then, ang ginagamit ko for shopping, nag-grocery shopping ako. And then, I have a Nello backpack. So, mga extra pang grocery shop din nandyan. Mamaya i-haul ko. And then, nag-shopping ako ng konting outfits for Korea. So, Korea is happening in a few days. And si Kai mo, alam yung dinner niya nandun. Kaya magluto tayo ng dinner ni Kai. Baba. Are you hungry na? Binilang ko siya ng yung 3 kilong beef. Mayroon akong isang package dito. Hindi ko pa na-open. Mamaya na. And then, bumili ako ng bleach. It's unscented. And I tried Winrocks kasi wala lang, conscious decision to buy cheaper items or may mga alternatives instead of using Zonrox, diba? So, Winrocks. And then, my favorite, wet wipes. I have Sanicare. I also switched brands. Kasi yung brand na ginagamit ko last time para mas mahal. I know, baby, wait lang. So, I got 2 of those. And then, ito, kasama to sa Stradivarius haul ko, which is gonna be later pa. Ay, nalaglag siya, girl. Mamaya na. Don't bite it, baba. Mama's new shoes. No, baby. And then, kay Kaimu, ito yung dinner ni Kaimu na inaamoy niya kanina pa. So, usually, pag grocery, ito lang ginagamit ko na plastic. Yung mga basa lang. Yan, 3 kilong beef. Naka-beef si Kaimu kasi hindi ko siya gustong pakainin ng pork. I know, Baba. Yan, beef. Are you happy? Are you excited? Yeah, Mom! Mama, it's dinner time! Inaantok na si Kaimu. I just wanted to vlog some more kasi sobrang late na ako nag-start mag-vlog today. No, Baba? My baby boy is so big. Ang dami nagulat kasi ang laki doon ni Kaimu. Ang bilis nga niya lumaki. 6 months na itong baby na doon, no? Nababa. So anyway, guys, I know you can see this situation on my chin. Nag-breakout ako kahapon. Sa chin lang. Diyan lang talaga. Nakakaloka. And then, I googled. Ang sabi ng Google, hormonal imbalance daw. Which makes sense kasi I'm on my PMS. Nakakaloka lang. My mood has been off lately. Since kahapon. Oh my gosh, maingay na naman yung aso. Nag-refilm na nga ako kasi nga ang ingay niya kanina. So, maingay siya ulit. Having lunch here at Wolfgang sa BGC Porterhouse. Yum! Porterhouse for 2, medium rare. So, this is the fillet part and then the strip part. Ma'am, may I serve it? Yeah. We dry age our steak in an average of 28 days to make it tender and more flavorful. So we use black Angus beef, ma'am, and it came from Midwest USA. Sir, fillet part. And then steak rice. Steak rice. Steak rice. Wow, Japanese rice yung gamit nyo? Yes, ma'am. Bongga. Sir, you want some bojo? Thank you. Ma'am? Kakatapos ko lang magpa-retouch ng lashes ko here at Brow House. Perfect kasi we're gonna be flying to Korea tomorrow. So, perfect. It's set for the whole week. Kaimu! Hi! Kakatapos ko lang magpa-massage kay Ate Rose from Recovery Mode Manila. Thank you, Ate Rose. I love it. Perfect timing kasi mamaya na yung flight ko to Korea. Punta na tayo sa airport. Ito yung gamit ko. So, 3 bags lang. This one's for my laptop. I'll do a video once I get to Korea kung ano yung mga dala ko. What's in my bag video. Ayan. AM pa lang, guys. Self-check-in at the airport. Okay. So, after checking in and immigrations, diretso tayo sa Skyview Lounge. Perfect yan. Terminal 3, if you're a BDO rewards card holder, you have free access here. Bago to. Dati walang ganyan. Sandwiches, drinks, and look at this. Chocolate.
bread. More drinks. Penne pasta. Chicken wushu stew. Ito yung masarap. Super sarap. Before may gana yan. And then we have the mixed yellow and white rice. And also my favorite, chicken congee. Yum. Time to eat. I'm so hungry. Yum. 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 May cheese din sila ngayon, no? Oh, this is my view. Nag-CR lang ako and then I put on my heat tech kasi malamig na and I think malamig sa Korea. So sa Seoul kami magla-land sa Incheon Airport and then we're gonna move to Gimpo Airport. So this is my outfit for today. And then for my shoes, I'm wearing my Adidas Sleek. 12:35, we're here in Korea. CR muna ako. Heading to immigration na and then bag. Ang cute ng mga plants nila oh, sa wall. That's so cool. My bag. Hello! May! Lou! Kim! Ang sakit sa balikat itong bag ko. Yun lang kasi yung kasya lahat. I mean, may backpack ako pero laptop yun. We're here in Incheon. It's been a year. Guys, daw papunta na ng Gimpo Airport. Buti nag-heat tech ako, ang lamig. Oh my gosh. Ang fun. May sunroof yung car. Oh, diba? Ang lamig, no? Oh my gosh. I love it. Nakaka-fresh agad. Yun. And we can't really si Riza. Si Riza. And then sino pa ba? Si Bella, si Rai, si Ashley. Dalawang Rai, right? Raiden. Si Raiden. Rai. Yay! Gimpo Airport na kami. Oh my gosh, look at that dog. Oh, baby. So cute. Terrier. Hi, Lynn. Shucks, ang cute niya sobra. Going to Jeju kasi from Incheon. Lipat ng Gimpo Airport and then Gimpo to Jeju. I haven't been to Jeju yet, so so sleepy and so hungry. Cute. Handsome boy. Handsome boy. The weather's Rice tricky. here. Hello, annyeonghaseyo. It's tricky yung weather. Sabi ni Riza, ay, kalimutan ko yung bag ko. Ay, naiwan ko ba? Naiwan yung bag ko. Nung Singapore, naiwan ko tong buo. Oo nga. Tapos, Ha? Sabi ko, ay, yung kabuhayan showcase ko nawawala. Oh my, ano mo? iniwan ko. Binuklat nila, di ba? Inopen lahat. Isa-isa, pati. Okay, so nagpapalit ako sa ito, currency exchange sa okay, sorry. Cannot, sorry. From USD to Korean won. Mas okay kaysa peso to Korean won. Dito kami dumadaan sa underground na daan. May mga shoes, clothes. We're heading to Lotte Mall to eat lunch. Lotte Mall! Gimpo Airport. Medyo masakit na sa paa tong shoes ko. Yung Adidas Sleek kasi tulis yung harap niya. So, pinapaharamdaman ko muna. Pumasok sila saglit sa H&M. Umupo na ako kasi ang sakit ng paa ko, girl. Talagang natapat pa na first day ko today. Kaya, oh my gosh, ang sakit lahat. Kain na kami ng lunch. Right, di ba ito yung dati na tayo natin before? Oo. Dati na tayo natin before. Parang adobo pero may noodles na may Oh patatas. my God, sarap, Na mas sarap, sesame sarap. oil. Lahat na. May pito, may pepper.
That one. We get the- Yum. Let's get the look. Oh my gosh, look. Yum. Super sarap. So, ito yung adobo version ng mga Koreans na may noodles na, oh, super sarap, girl. Ang sarap ng cider na to, girl. Chilsung cider. It's good. Oh, hindi namin maubos, pero super sarap. Mukbang. Suko na. The baby girls. Tulog na tayo. Rai, magkano yung top mo? Sinasabi ko na sa inyo, pinagyayabang ko talaga kasi mahal. Maganda naman siya, pero sa vintage shop kasi niya binili. In short, ukay-ukay. Halagang 3,000. I love it. Sige, ilang mo talaga. Para Ma-justify. presyo na binayad. Nakikipatong ko kay Rai kasi ang bigat ng bag ko, girl. Maganda. Alam nyo, yun yung tip. Huwag kayo masyadong palakaibigan. Nabentahan lang ako, nahiya akong lumabas ng tindahan na walang bitbit. Ito na yung pinakamura. Punta na kami ng airport ulit. Ang daming Jeju. Sabi ko, ito yung Jeju-ish bag. Ang ganda nito. Heading to our gate. Tapos na kami sa luggage check. Ang weird, meron silang pinuna sa bag kong ganun. Tapos kinan yung papel or something. Ewan ko. Pero yun, okay naman. Ang cute! We're in Jeju. Grabe, ang lamig. Pero sa gabi lang daw malamig, so it's fine. Wala akong coat, so cardigan all the way. And I need a band-aid for my nail. Masira siya. Jeju Airport. Lamig! Nasa Kontawi. Ay, go. Ay, go. Ay, go. Ay, go. Hindi na kami sa hotel. Dinner muna bago mag-check-in. Evia! Eden. Ooh! Ang sarap na in-order ni Rai. Pizza. Primavera. Sweet pizza. Lemon juice. Ang bango ni Pam. Ito yung mapa ng buong resort. O, diba? Saan tayo, Rai? Saan tayo, Rai? Dito tayo. Very big donor. Different schedule. Dito. Same kami na order ni May. Cube beef. Nagulat ako. Yeah. Steak nila. Parang ang dami serving. Here at the convenience store. Bibili ako ng band-aid dahil sa sugat ko sa kamay. Hi, Kim! Oh my gosh, look! Ice cream! Spam! Whoa! Whoa! Pa yung favorite kong ano, Shinramyun. Chips! Ang dami. Punta na kami sa room. Si Rumi, syempre si Rai sa Kontawi. We're just gonna walk. How's your ice cream? Para siyang frozen cheesecake. Hiniram ko ulit yung bag ni Rai kasi ang bigat ng bag ko. Ang big, girl! Oh my gosh. Nag-ice cream pa si Rai. At may mapa po kami. My face is frozen. Ito na? Home sweet home! Yay! Wow! Oh my gosh, Home sweet literal home. bahay. Welcome to our house. Looks so nice. Ang laki. Pasok din yung bag ni Rai. Bahay tayo. Ano kaya dito? Uy! Pinto! Pinto nga! Connecting! Pinto! Tingnan mo. Pagbukas niya. Sabi niya, uy, pinto. This is so... Uy! With sensor. Go-open... Yeah! Bumubukas, may bato. Dining table, kitchen, at may labahan pa sa kitchen. Oh, bongga.
Ang cute. Ay, ang nice ng kitchen Ang natin. ganda nga. Ano yan, ref? Tingnan natin. Wow! Ay, ang daming laman. Ang Wow! daming laman. I hate my roommate already. She did not do the groceries. Plato. I love this Ano mong ganda? house. Yeah. And then, dito naman sa baba, Kaldero. uy, ang dami din natin gamit. Meron tayo ng manok. Laki ng sala. Oh, ang nice. Oo. Wow! So, dito wala yan. Ito, yung unang room. Ano meron? Room. Ba't walang light? Tub. Hello! Ang laki, girl. Takot naman ako. Ano ka dyan? Tapos gusto Uy! 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 Raisa! Uy, totoo nakakatakot. Wag! Raisa! So, yung kabilang side, may sariling kitchen na maliit din. May bathroom. Bathtub. Ah, kabila na yung bathtub. Oo. Ito yung room. Ang laki, no? That's so cool. Bathroom number 2. So, may kitchen din dito. Oh my gosh, may garden. Totoo ba yan? Ang lamig! Ang sarap. Uy! 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 Raiza! May taas. Halika. Raiza! Takot ako sa'yo! So, ito yung buong bahay, guys. Look at that. Ang laki-laki. Wow. May bigay pa si Caris! Here are the contents of the welcome packet or package from Caris. So, they gave us a hoodie. So, similar to sa, parang pinakaunang Caris yun, parang white hoodie din siya. Pero pink yung text, tapos a beautiful journey in Seoul yata yun. So, I got 3XL kasi gusto ko very baggy. So, I have that. Meron tayong, look at this, snacks. Oh my gosh, ang daming laman. I see Haribo. And then a bunch more Korean snacks. Parang ano to? Fruits? Ooh, bongga. And then we have here a travel kit for ano to? Toothpaste and toothbrush. In case nakalimutan ko. Pero may dala naman ako, pero bongga yan. We have the Caris Madeka So-Side Sika Cream. Oh, nice. We also have the A Foam Cleanser. I've heard of this from Kim. Gentle cleanser for troubled skin. And then we have the Caris Madeka So-Side. Tama ba? So-Side Sika Mask. And then we have here, ang perfume yata to. All Day Fresh perfume yata. 2 bottles of water. Thank you. And then we have here Tangerine Crush. Not Crush, Crunch. And then, steam-based daily eye mask. Wow. I'll probably use this tonight. Then, meron tayong pouch dito. Ano naman ang pouch? Ginagin. Oh, cotton buds and cotton pads. This is where I'll be staying for the rest of my, trip here in Jeju. So, yung second bedroom to, I got 2 beds. And then, kailangan ko pa mag-film ng what I packed for Korea. So, I'm gonna be ending the vlog. Yan, makalat pa pero mamaya ayusin ko yan. Also, dito lang yung malakas yung spot ng wifi. So, I'll be editing here. I'll edit the vlog here bago ako matulog. Naligo na pala ako kasi grabe, I felt so icky kanina. Anyway, that's it for the vlog today. Thank you guys so much for watching. I'll see you tomorrow.